Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Zion. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Yeah, so uya matinyana. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. This is another beautiful day and another edition of BWF Solicitors Legal Hour with Manye Ten. And then Mama Obibia Akwaba Ebe Yedwumedi. So every Friday bia yedi America de bremo. Me gidi se baby biara wo no. Wo ho ye na asomdwe nso e wo ho. Nranajo yetia breaking news na chese say yenya bema ye papa president ex-president of United States Donald Trump. Yes, this is our political prisoner nsɛm pii na kyerɛ sɛ ewiase baabia nsɛm a ɛkɔ so na baabi nso a wowɔ no nsɛm a ɛkɔ so hɔ te sɛn megye sɛ sɛnea ɛte biara no asomdwe ɛwɔ hɔ ɛnɛ nso twɛde ampadaro ma yɛnya ahoɔden yɛnya ano yɛnya nkwa yɛnya adom sɛ yɛde saa dwumadie yi ɛbɛba makwan mu mmara n'aso mmara mmerɛ nie mmara sɛ yɛnka yɛn ho mbom na yɛmbɛsua biribi na mepa akyerɛ sɛ BWF Solicitors for de aba ɛnɛ nso na yɛmbɛsua adeɛ yɛbɛsua adeɛ ne yɛato ho anammɔn enti megye di sɛ wo a wohwɛ me wo a wotie me ɛbɛyɛ me dɛ sɛ wobɛhyɛ program no na wafrɛ bi sɛ mombɛtie busuani bɛtie ɔdɔfoɔ bi bɛtie me nna bi me gya bi bɛtie na asɛm dɛdɛɛdɛ bi ɛwɔ hɔ ma yɛn nkanka dodoɔ no a ɛnɛ topic a ɛbɛka ho asɛm no ɛfɔm ho no megye di sɛ ɛbɛboɔ mu yie wote obi ma nso a ɛnyɛ bi a ahotɔ obiara kɔ obi ma nso sɛ ɔkɔyɛ dɛn ɔkɔyɛ adwuma na wapɛ bi akɔ fie na ɔde akɔhwɛ abusuafoɔ na ɛtɔ da bi a na nsɛm kɔɔyɛ a obi de visit kɔ obi di asra sɛ ɔkɔsra na busuani obi si ɔde kɔ hospital obi si ɔkɔyɛ adwuma nneɛma bebree na ɛtwe yɛn ɛde kɔ obi ma nso na obehu ano akɔka wokɔka nso a na aba no sɛ nkratasɛm sɛ wanya nkrataa tumi a yɛde yɛ adwuma ɛmfi wo kurom amba nti no obehu ano aba abɛka wo a ntumi nkɔ w'akyi ɛsiane sɛ wonim sɛ wokɔpɛ asɛm aba ɛmbi a na wantumi ansan amba kuro no so bio nti ayɛ nkurɔfo bebree adadwen ɛne adwendwen ɛne ɔhaw ɛnɛ yɛba abɛdwiridwiri mu yɛbɛka nsɛm dɛdɛɛdɛ akyerɛ obi ka a menim sɛ obenya ho ɛmfasoɔ nti ɛma yɛn nyinaa wo a wohwɛ me sisi a yɛnko a yɛmfa ɛnkyɛ ndi frɛ wo dɔfoɔ bi like the page share the page invite someone na ɔmbɛka yɛn ho na yɛnsua adeɛ media ne Manye Ten mene yɛn lawyer baako ɛna ɛbɛyɛ adwuma ɛnɛ na mmom ansa na mɛyi ne ho adi no metwa me ho sima bɛba sisi a ɛnkɔ baabi a just stick and stay with me. I'll be right back.
Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo, sana tie BWF Solicitors uhwe mu kira kwan enye yera kwan kra. Enti ne ye ba be kansem kakra efa dodro na abetena obi manso eye UK abonten so na emre egumo a se nka no nanka se uba na mbia uni nkrata na obetena mu cha otumi tene mu a bo bra all right na utwetwa ho behu na nkratasem na ufa ha ode konwaba na ukoni se ukone sa ebetumi survive all right na kano nanka yese se ba ne se wotene mu a wo life a wode wo krom ha at least we twa 14 years ha na ne obetumi aka se wo betumi etena wo man so me hu mbambo ni bia mayi adwuma bo man no enti no mesremu afede mpese me yi menim na momma me nkrata na memfa enye adwuma nkasa na me ho ntome ampa UK immigration anase home office for behwe wasem ne mu no ma hwa no makase you otumi kire ebra wo baaye na ndwumendwuma waye ayade no behu ampa ne ama nkrata sa afede ya ma otumi de ye adwuma nya no nko a hona otumi nsa dodo na aba no ma bekem so many years no montumi nko mu echida obi wa no ejane na wejane ja ontumi nko ne wejane mma ne yire ana ne kunu ontumi nko nechi se okwa akohwe omo na ne de tetefro ya ne se telephone ya na ye kasa wo so na ye mouse ade na afede wo hu se ubehu a first thing that comes into your mind is oh mama nkotwa me ho na me nkɔhwɛ busiafo ni gesem na yankɔte ese afede 14 years ne kra yetwam sesi a ye shoot ko 20 years woda benda na waba krom ha embia no enya 50 na osi o mepese me nya nkrata na me kɔ me krom na se waba na wo krom ha wo betwa 20 years bio ansa ebeba ni so benya nkrata wenya nkrata de akoechi enye sa okoechi a ontumi mbebio ene eba bedwiridwiri mu embia na wo a wo hwe me wo asem na ntesa embia wo mu dada 20 years ni baaye no we twen bia 14 15 intisa wo sa betwen biom a me kai sister bi ampa 14 years month na aka no na on starting application na sa law iba so de 20 years 20 years na just so time 6 years biom ba mi gidi se no
we try 20 years ma we nya den krata sister o hwe me a me mbo wudi ba oni mo ho pa sa ntene no ye ba be hwe 20 years ye de call ye no ekosi sen na ansa na ye be ka wa asem nyina no me frɛ ye lawyer papa bi a lawyer pe mu ankasa na edwuma law edwuma no wa brim wa kyerɛ sɛ wa ɔyɛ adeɛ ɔkyerɛkyerɛfo a wabɛyɛ lawyer na wotum sɛ ɔkyerɛw na ɔlɔwo nti no saa na ɛteɛ. I'm not talking about anybody else than lawyer Charles Asmah. You're welcome to the program. Thank you, Na. Apomoe. Adomo nko papa me ho ye. So ho nso bɔkɔɔ deɛ. Ami adom pa. Ɛnɛ deɛ me ho sɛ environment na sesa. Mframa ɛbɔ wo ho wɔ hɔ no me ho sɛ yɛ different pa. Well, so you see bibia ya cloud. Nti na we cloud. Yo, beko ye nimpa cho me ma wa akwanya na fa nchi akese ma tiefo na ahwefo na afi de ye nto aso. Yo, etiefo ne ahwefo ende fiada anɔpɛ nso ye de dwumadie ebrɛ wo sene ya boss no. Ende nkɔmɔdie no ehia papa ɛbɛboa wo ɛbɛboa me ne obi foforo nso. Nti ekyia wo check asie fi BWF Solicitors asɔye ɛdebrɛ wo bibia wo bia. Nti ya krado nti oso ya krado na mfa dwumadie no nhyehyɛ ano. Yo, la Charles meda wase se wa ma ya akwanya na ye mfa dwumadie ye nkoso na onkyerɛkyerɛ ye nneɔma a ɔsɛ ye. Yo, ene no ye nkɔ no gidigidi ye mre no kwa na nka mebisa sɛ na ɔtwe a ye twa mu yi kɔe. Home office for adane omo ho mframa mu bibi kakra ne me pa kyɛ sɛ ɔma ye update kitwe bi a ɔsɛ ye hu ana. Yo say update no ani ne aba ye bɔ ho dewro sɛ Okay. one na you for no I say about 2 years no. Aban 6 years 5 years. I will breso na one person wo kwakoye extension application na wo twene ya automatic na abani bia na 2 years aban 6 years be 5 years every 5 years. Okay. And yenim sɛ wokɔpɛ dan wokɔpɛ adwuma sɛ wokɔpɛ even bank koraa account a yɛsɛ kɔfɛ share code na kyerɛ sɛ woyɛ adwuma wura every 6 months na sɛ kɔpɛ foforɔ bra but makɔpɛ abrɛ wo nti woahɛ sɛ every time wokɔpɛ foforɔ na aban ahyehyɛ ne sɛ saa na ɛteɛ deɛ a sɛ adwuma no nipa ɛwɔ mu na sɛ ongyae adwuma no deɛ a share code na ɔde brɛ wo no ɛsɛ sɛ wohu sɛ nsesa yɛ sara nso na woyɛ tenant na wakɔ wode wo share code akɔma landlord na yɛaka kyerɛ landlord for sɛ nipa no the tenants no nso yɛ anaasɛ wontu no mfie hɔ anaasɛ monsesa agreement no a hu sɛ share code na ɔde brɛ wo no ɛsɛ sɛ ɛtumi ɛyɛ adwuma. Nti na akwanya akɔba no ɛyɛ enigyesɛm ma dodoɔ no a ɔmode share code edi wɔn ya. Yo, lawyer, yɛbɛda ase yie. Yɛbɛkɔ yɛnim questions pii wɔ hɔ mom na ɛno yɛ later na yɛnhwɛ ɛnɛ topic na yɛde bɛtu dwa nti sɛ producer wɔ hɔ a mesrɛ w'ani deɛ momfa topic no nto hɔ kakra ɛmma me na yɛba bɛka ho asɛm no na ɛno ane sɛ mɛde kan ama wo ho intro kakra sɛ akwantu mu tena na ɛyɛ in what sense sɛ woni nkrataa sesi akrampo deɛ ayɛ den ankasa first no ɛgya yɛfrɛ biribi ntoma wotumi gye obi ntoma de kata ho obi bɛsi sɛ we deɛ normal meka mebe mu bɔ mebu mu bɛ sorry nti wagye obi ntoma akata wo ho saa hey obi tumi agye obi ntoma akata ne ho a 20 years na ɔno ane ntoma ne da hɔ ɔmfra na ɛna akwanya aba sɛ ne yɛtie biara no megye de sɛ yɛbɛwie program no sɛ wode ewu mu a wobɛnya ɛne sɛ maba kurom ha bɔnten so mabɛbɔ adwuma me baeɛ no me kwan a mefaa so baeɛ na kyerɛ sɛ saa kwan no ɛmma me akwanya sɛ mentena mu na menyɛ adwuma medi kan aka ebia na obi yɛ visitor ɔba tɔ ebia ɔba conference obi ɔbɛbɔ nnwom kɛkɛ no akɔ obi wɔ hɔ a obi preach wɔ obi asɔre
keke na no asanechi obi chese bebrewi obi ba hospital obehwe no ho yare afi ho aso simi nkobiom chese kwan bebre na nkrofo afa so a aba UK abonten a emra no emmo mo ho kwan se omonye adwuma nanso omo betina mo ho se se metumi adwuma kitua bi a menye sika kakra bi eja na me de akototo me ho e wo fie nti no adwuma no ebeye omoda ma omatena mu a afede obi be se oma beye word na me is na me nti me use oma betina mu a ma se oma be ka ye ho na aba ne saa no na kire se oni nkrata me kan nkrata ehuma adwuma a obetumi aye krata documentation na status a ebe ma na obetumi e de aye adwuma ebi ni hosa na otumi kra de atena krom ha ebi ni hosa na obi wa betena mu a otwen obi wo ho a otwen say 20 years rule ni baaye no opese otwen na edu ho a waye na lawyers mene o say yembi sa ye ho say memre no enso 20 years na bind ato ho na mom enso ye no akonya bi wo ho a metumi atwa C10 kakra bi na me nso ma apply na ama me saa to me ni se menya dwuma na mentena se na mentumi kra ntu kwan emfa mu ana. So all I'm asking is say less than 20 years residency no in the UK, can I apply based on my private life? Na ye maming asetna ewa ana. That's my biggest question. Emma lawyer Asmah. Pacho bubu munin kete senia yenti asie yi na we de am de pa pacho adaroma chechire mu yetio. Yo, that's it, bebre. Your chief for for senior your boss no. As a misa. Na ya no e wo ho a ye de nkyeremu eba ni nyina ne say ani you can. You can there kwan ben so na obefa eno ne hinkomo no. Na edikan wo man hwe emra no a ode yen ebepie enne nkomodie yi senior yenim no UK aban immigration mra no achichemu ahodo bebre na eya akwate se buku kase a wiase nsem nyina ewo nti efa bia no ya ye no appendix nse na kesa mra no so de na mra no ukan kwesi ase a nti chechichemu bebre ewo ho nti wo hwehwe a na wakọ ho nti chemu no ewa ase no ya fa na appendix no na wakọ fe na appendix ya yaro fe enne atui ya fa no appendix private life kana no ya fa no long residence ya fa no paragraph 276 na ndeno immigration rules paragraph 276 biom nembom appendix private life. Like I say, whole private life no, I no book kase. Na efa bi no na ye behwe se. Then ya tra e wo ho, efa nkrofo a omu endi 20 years e wo UK omemu. Nanso omo pese omo ye application no omo tina mu based on omo private life. E di kan den private life. Private life no a human right. Na ye kase human right like I say yame bo ye nyina no wamayen right ye di fi yefunu mu ebaaye na right ni bi ni right to family life say when you ebusua betumi abom right to private life say ukobo wo sesen ana say ukotena bebi a na watena ho acha yentumi ntu nka say fi hakọ private life wa obetumi atena wase right to liberty and then yakeka ho no and then ye gina private life no. Nti share European Convention on Human Rights no a ebi family and private life no. And right now UK on my edi aye emra ya friend Human Rights Act 1998. The Human Rights Act 1998 no a wa tre e wo mu say so bi ebetena UK o memu na on the family our family life to ntumi ntutu saa ebusua ede no ase sara nso no bi betena UK memu na watene mu acha na kira se wapa nachi
and I say okwenechi ebeye di amano nti sense wenya ehɔ no ɔde afa ne sɛ bebi ɔte no na ɔbɔ ne bra ɛwɔ hɔ wenya namfofoɔ ɛwɔ hɔ na ɔyɛ ne bibia ɛwɔ hɔ ebu kra na ɔbɔ ɔdɔm ekuo ebi ɛwɔ hɔ ɔboa ne community no ɛkyɛ sɛ nipa no afɔm new life ɛwɔ saa ɛborɔ no ɛso ne yɛfrɛ no private life. The difference between private and family is that family no wogyina ebusua so na private de wogyina waa so na den na wo ho a wogyina so na wo ho ne sɛ wabɛtena ha akyɛ na mmara no hyehyɛ mu no mmara no sɛ na wo hyɛ asɛ na producer akyerɛ mu no host akyerɛ mu no ɔse first no na ɛyɛ 10 years long residence ya agye watum ɛkɔ 14 years na ɛkɔ 20 years. Let us say what me kyerɛ sɛ watena yɛkɛ ɔman mu 20 years deɛ a na wode evidence no ɛbɛka ho a yɛbɛma wo 2.5 ɛma wode ahyɛ abra a wobɛpɛ sɛ wobɔ no wɔ UK wotoa so ɛbɔ no a restriction bia ɛne ho a yɛfrɛ no status no yɛbɛma wo 2.5 no bi na sɛ wondi 20 nso a wobɛyɛ dɛn nti yɛhwɛ mmara a yɛfrɛ no appendix private life no a ntikyɛmu no yɛbɛtwam efi baako mmienu mmiɛnsa ɛnan na yɛkɔgyina enum a yɛfrɛ no paragraph PL5 paragraph PL5 na yɛkɔ paragraph PL5 no a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ yɛwɔ ɔmo a ɔmo deɛ ɛyɛ 20 years nti PL5.1 PL5.1A A no yɛ 24 no the 24 deɛ nea wohia ne sɛ wobɛkyerɛ sɛ wodi 20 years wodi evidence ɛyɛ paper evidence aba sɛ date wei na mewɔ UK ɔman mu na ɛha na mete na medin ɛna ɛwɔ adeɛ yi so ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ mea mpo masesa medin a ɛyɛ me new old name no na kyerɛ sɛ ha na mewɔ me new name nso kyerɛ sɛ ha na mewɔ it doesn't matter sɛ ɛyɛ the same address and it's a different address no yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ɛyɛ UK man mu anaa na date no so ɛyɛ within saa 20 years na anaa na within ɛna ɛwɔ hɔ no na kyerɛ sɛ wote kete wonya wo 20 a wewie na wode akɔ ɔmo anim ɔmo hwɛ mu a na ɔmo de 2.5 ama wo na yɛnnua a yɛde ne yɛka no asɛm yi ɔno no ɔndi 20 years ebi a wɔdi 1 year ebi a wɔdi 2 years ebi a wɔdi 3 years ebi a wɔdi 19 years anaasɛ 18 17 whatever it is no ɛndu 20 years ti yɛhwɛ mu a ɔntumi ngyina appendix private life no ɔsɛ 20 years no ɛso ɛmfa nkɔgye asetena ti dan ɛna yɛbɛyɛ yɛhwehwɛ mmara no mu no a mmara no sɛ okay 5.1 hɔ no ara no ne nua baako bi wɔ hɔ a ɛka fa saa nkurɔfoɔ yi a ɔmo ndi 20 yɛ ho ne nua no na waka ne sɛ ne nua no ɛyɛ B nti paragraph PL 5.1B ne nua B ne waka ne sɛ wondi 20 years koraa mewɔ akwanya ɛma wo na mbom kyerɛ mu sɛ wokɔ wo kurom a ahokyerɛ ɛbɛba wo so ɛnyɛ ɛkɔm ahokyerɛ ɛnyɛ ohia ahokyerɛ na mbom sɛ wɔkra ɛbɛtumi ahyere ɛwo so it's about life nti sɛ wotumi prove sɛ wokɔ a obstacles bi ɛda w'anim a ɛbɛtumi ahaw w'abrabɔ wo nkwa koraa ɛndeɛ bi ne si ɛndeɛ gyina no so na fa ka mmerɛ kakra no a wodi wɔ UK no ho na fa application bra na yɛbɛhwɛ ama wo nti na kyerɛ sɛ nea ahia paa wɔ ha no ɛyɛ nea ɛbɛka ho no because 1 year 2 years 6 months no deɛ yɛnim sɛ yɛ less than 20 once a wowɔ UK ɔman mu no a wondi 20 no ho adeɛ na kyerɛ sɛ yɛ less than 20 na baako no a wode bɛka ho ma na abɔ mu no ɛno na ahia paa a ɛnɛ nkɔmmɔ no ɛbɛboa yɛn ma yɛate biribi ase nti yɛhwɛ paragraph PL 5.1B no a ɔse if
you have lived in the UK, I'm paraphrasing it. If you have lived in the UK for less than 20 years, but there is insurmountable obstacle to your removal or to your relocation to Omainua Wukomunua, bring that insurmountable obstacle, add evidence to it, and we'll use it to give you something to remain in the UK. In the case workers no mo hwa ne said, then na nipa yi wa a kire say okọ no krom a ne ho ebe kire no in terms of life. Ne kra betumi efilinsa. Sa na etia de a yenhwe eno so. Nti na say human right. So nipa no kọ no krom na ne kra betumi ahwere no de a, and there it's about human rights. Nti mama yenhwe na yemboa no. Today na wo de beba. Wo na wo se wo insurmountable obstacle. Na se wo sa insurmountable obstacle e wo hɔ de a, ese se wo de tu edwa. Nti ye hwɛ w'abrabɔ a, dan na wo hɔ a, ɛbɛma wo kra ahwerew sɛ ye de wo kɔ wo kurom a. Nti yare na ɛwɔ hɔ ana. Emu sɛ yare ma yetumi hwere ya kra. Tini yɛhwɛ mu a, yare ɛyɛ main thing. Ananso sɛ wo deɛ na yɛ yare na mmom yɛtwa wesu ɛwɔ wo kurom, yɛtwɛn wo ekum anasa ayɛ wo bɔne edi wo ayakayaka deɛ. Nti wokɔ a wɔkra ho betumi akyere no anasa betumi ahwere ɔkra no deɛ a, ɛno so ɛyɛ obstacle no ebi. Na yare na yɛka no ɛyɛ yare bɛn. Physical yare ɛne yare a yehu nso ɛwɔ wo ho. Physical yare ne deɛ yɛnim sɛ w'ani na efura, wo ba abrɛkyire ana yɛ sɛ yika ɔman mu no w'ani abɛfura, nti wokɔ a obiara mpo ni hɔ a ɔbɛboa wo ma watoto ɔne wo sɛ fa ha sei ne wadi w'anim okura poma. Saa na ɛteɛ deɛ a, saa blindness no anaasɛ loss of sight no, sɛ doctor tumi prove deɛ a, ɛbɛyɛ insurmountable obstacle to your survival and life ɛwɔ ɔman no a yɛse kɔ na kɔtena mu no emu. Sɛ wobɛdi dam ɛwɔ wo nan, wo nsa, amputation bi akɔba a, ɛno nso ɛyɛ disability a yɛhwɛ mu a ɛyɛ obstacle because wokɔ a wonni nan, to bɛdɛn na wa move around. Busuani bia nso bi a ɔmo ni hɔ, to bɛdɛn na wa survive. Etumi gyina ɛno ɛso. Anasa wo nsa ebi ni hɔ, anasa baako ni hɔ a, anasa mmienu ni nyinaa ni hɔ a, obi bisa wo nsa bɛn, wo fingers, anasa the whole arm. It's the whole arm because fingers deɛ baako na ayera anasa 5 nyinaa na ni hɔ kora. Obetumi de the other 5 na survive. But sɛ arm no ni hɔ deɛ a, na kyerɛ sɛ wobɛbrɛ wokɔ wo kurom a. You need total care. Nti yɛhwɛ nea ɛwɔ outside no a, you can see say could be blindness, could be loss of hearing or deafness, say amputation. And yɛfi hɔ a, it say we need physical so we can see. Nti yɛ invite you for interview kora, yɛhwɛ sɛ saa de no ɛwɔ ana photo bɛn na ɛwɔ a kyerɛ sɛ nti you have to show say ɛno nie. But what about one who needs disability, physical one, na mmom ɛyɛ internal. Internal no bi a na ɛyɛ yareɛ mu, mogya mu yareɛ, anaasɛ organ bi mu yareɛ, sɛ wowɔ serious kidney problem, a wohia round the clock care, bi a wowɔ lung problem, round the clock care, wowɔ ebi a wodeɛ no ɛyɛ sɛbi o cancer bi na akɔba, anaasɛ yare bɔne bi na aba,
we mu we hear round the clock support and care. Yes, because we did 20 years work UK there. We then our survival. Which me ejina and also. And now so say what dear no adwene I friend of mental health. And yes, I wa dam na mo bibi ukoso ewo adwene mu a ema untumi endwen empo ema ne nsisi so. Akwakoye emotional ade. Stress one of them. Acute stress. Depression another one. Nti yen say stress and any happening depression almost to die back mu. So we need to better abetena wadwen mu and say we mu dia. And the other book akọkyerɛ say stress and any happening depression abetena me nkyɛn. Ema me hia round the clock support. Me kɔ kuro mu a ɛbɛyɛ den sɛ metumi a survival. To monhwɛ ɛno so. Anasa wo deɛ human right nti ama nkrɔfoɔ ɛne asuahu nti ama ndie ntraso bebre nti ama bebre nyoma na yɛyɛ ne kane no asesan abam yame bɔ sɛ bɛma ne ɔbaa ba nsesan nti ɛse mmaa ne mmarima etumi tena bɔ mane yie bɛma ne bɛma so tumi tena bɔ mane yie a yɛfa no sexual orientation. Na wo wetumi esua ko hu sɛ wo orientation a wo de fi yefunu mu baaye no enye no na nka yesa wo de ba nti wa abasesam nti wo de bia wo ne wo yɛ bɛma de na wo ne bɛma na egoro anasa wo yɛ ɔbaa wo ne ɔbaa na egoro a yɛ ka no simply a wo yɛ gay anasa wo yɛ lesbian santi because our culture ne saa ade no emfa ne nti ama wo nanfofo nyinaa atwe wo ho efi wo ho bebre kura send no threat messages or threatening messages omo use unknown telephone numbers ina omo didi saa adwuma no nti wontumi mpo hu sɛ yɛ wei anasa yɛ wei nkwati a webusuafoɔ kora omo wɔ okuro mu no omo eto nkra sɛ yate sɛ wo de wabɛyɛ gay anasa wabɛyɛ lesbian anasa wasesa wo ho ompɛ sɛ wobɛyɛ bɛma biom nti wasesa wo akɔyɛ ɔbaa nti yɛ twɛn na wegu ebusua n'anim ase wegu kuro no kora krase na wofi n'anim ase nti yɛ twɛn sɛ bra na wo ba yɛ de bɛgye wo na kyerɛ sɛ threat akɔba mu nti wokɔ a apart from say ebusua nyinaa bɛpo wo no wanhwɛ kora yɛbɛsi wo abo ekum agye wo kra efi wo nsam nti akɔyɛ insurmountable obstacle tie ka ne nyinaa pom na wo de woto wonfe no a ndi 20 years no ho a na kyerɛ sɛ akɔyɛ half wo ka bɔ mu a it's equated to 20 years for no deɛ no deɛ a ɛne ɛfa bra wɔn bɛyɛ nhwehwɛmu ahwɛ sɛ nya wo ka no ɛyɛ nokorɛ anasɛ ɛnyɛ nokorɛ wo sɛ woyɛ lesbian anasɛ woyɛ gay saa nti ɛnyɛ lesbian ne gay no a woyɛ no na ehia na mbom nsunsuaso a ɛde abrɛ wo ebi a true saa adeɛ no nti wonya mental breakdown akɔyɛ mental health issue you are receiving counseling and support wo also a report if you mental health specialist for her who support and report if he men's refuge and that's a women's refuge for a charity organization who report if you GP ho the canning now boom a tre indra woda so treatment ayede ma wo how long ayede ama wo appointment ahodo ayede agu akwan mu ama wo tre say treatment we no enye enne asem na wo bewie tina che se wo ko okro mu a de atete ɛbɛbrɛ wo ɛbɛhwere wo kra ɛma na yie wo kan bɔ mu a wo de kɔ aban anim a case worker
na yɛahyɛ wɔn ne sɛ ɔmo mfa saa adeɛ no ntoto ho na ɔmo nyɛ assessment nhwɛ sɛ na nipa no ka no yɛde toto ho a ɛtɔ asom anaa sɛ ɛtɔ asom deɛ a ɛndeɛ ma ne 2.5 na ɔmfa ntena mu because sɛ wode ne kasa wogya ne saa na yɛde ne kɔ ne kurom a nsunsuaso no ɛba ha na ɛha yɛ adwen so a na kyerɛ sɛ ne fa ahodie ɛwɔ human rights ɛkwan mu no atoto no ase nti nneɛma akeka kekan mede bɛsi ha na afi deɛ mebɛbie mu a yɛbɛhwɛ paper work a ɛsɛ sɛ wode gu akwan mu because it's all about evidence documentary evidence ɛnyɛ nea woka no na mmom adansedeɛ a wowɔ ɛwɔ paper so a ɛkyerɛ sɛ nea woka no ɛyɛ nokorɛ na nsunsuaso a ɛbɛba nie. Yo, lawyer Asmah, yedasi. Na kyerɛ sɛ wama obi anɔpɛ obi a ɔhwɛ me wama awerɛkyekyerɛ. Wama no kyerɛ sɛ wama n'ani gye sɛm bi sɛ na akyea na mbuye. Sɛ na etie biara no obetumi ayɛ bibi koraa ansa na ne 20 years no aba. Maybe say question kakra bi ansa na yakɔyɛ nurse one ho na ansa mɛyɛ saa no dodo na maba so no. Medi kan ama mo nkyia kɛseɛ na madam ase na mo me srɛ mo ba just share the program. Eunice Sandra say good morning Sandra, please share the program as you join. We appreciate your support. Thank you Sandra. And if you are looking for a solicitor, a very good one of course. Na undo asamawa, all the details there, Sandra Fraser put them there for us. You can contact BWF Solicitors anytime, 24/7. There'll be somebody to be of help to you. Na tiliduma nso si Michael Bano frefre dodo na se mombehwe yeda ase abna ohene wa asantewa papa bi Sarah Pronzo yeda mo nyina ase Sari I say good morning please share Helena I say good morning Lady Manye and Lawyer Asmah, thank you for your dedication and support for the community. Thank you to Auntie Helena. Thank you. Our brother Horse has asked a question, but I'll give you explanation just later getting to the later part of the program. So stay tuned with us. I will explain everything in English for you, and I'll give every evidence that you need. Just 18 years, you don't have a problem, provided you have all the evidence to show that you've been here for the past 18 years. So stay tuned with us, and definitely we'll be with you. Lawyer Asmah, yes, kasano wabubo nyoma bebre so one may find ne ho ewo saa ohono in the sense mbia waka mbia example that you gave say mbia na wabɛyɛ gay wabɛyɛ lesbian ana waba yare bi enti no ontumi nyɛ ebi nso no woka sɛ mbia bibi potin bi wɔ n'abrabɔ mu wobobɔ yare bebree physically mentally emotionally wobobɔ bebree ɛso na afei nso no ebi nso obi bibi kɛ ɛwɔ efie a sɛ ɔkɔ a entumi endi mboa no nti no ontumi nti ɔsrɛ na yɛma n'asetena ɛwɔ ha yo na baako bi ɛkye ma adwen ansa na yakɔyɛ next evidence na yɛbɛba no ɛne sɛ onsisisi ano nansi a ne ɛtete sɛ yɛn prime minister yi ɔsisisi a asylum seekers ɔpiapia ɔmo ti kɔ ɛde kɔ Rwanda enti sɛ mbia obi na bibi sɛ wabɛtena mu a na wahu sɛ memfa the gay and lesbian asɛm no as an example because yɛn kurom deɛ still yɛn pass law no say you can practice such thing nti na bia na wabusuafoɔ twe sɛ unnim na ɔyɛfo yɛwo na ɔde saa deɛ no si ɔmofie a yɛbɛkyi watoma na yɛbɛku ɛkyerɛ sɛ in a way no you have to seek a bit of asylum ɛwɔ ha nti mesrɛ obi sko yi n'anim saa na yɛmfa ne nkɔka sɛ ɔyɛ asylum seeker nti no yɛde ne kɔ Rwanda ana ɛno deɛ exception ɛno ɛntumi fall into this category ɔwɔ sɛnea ɔbɛfrɛ mu no ana ɔwɔ sɛnea ɔbɛka no a ɛntumi nkɔba ne sɛ ɔsiki asylum based on past anaasɛ circumstances bi a ɔbɛkɔ akɔ fam so ɔkɔ n'akyi a mpakyɛ
Oho no obetumi acheche mu kakra. Yo, me that's the brain. Yeah, well, asylum application. Okay. Na yeah, well, private life application. Application. Okay. And then Okay. in common, and yeah, asylum application. Right. Yeah, private life application. Mm. Even Okay. though asylum and private life tend to have similarities. Right. Private life is Article 8. Okay. Asylum will fall under Article 3. Right. Liberty, freedoms. And Mm. the nipa no a oko seek asylum no, even though or rely on threat to the human right, Right. it's about restriction of liberty and sa danger no a exposed to on any freedom no. Nti Mm. wohwɛ a even though we are similar no, there is a And difference. okay. So we hear application for 2.5 hours. Mm-hmm. According to say obi a ɔyɛ application for 2.5 na wadi 20 years. So Okay. we did 20 years and see me say we gay and I said you won't even mention because you just mentioned the date and the Yeah. time I would you were chrono. Uh-huh. Na yamama we abemu ne say wundi 20 but amrana say wundi 20 na bibi wo ho a ebe how life there Okay. catching Okay. treating. So it falls under private life. It has nothing to do with Mhm. asylum application. Asylum Okay. application, let me touch here. Mm-hmm. You see, nipa no a osiki asylum no, Mm-hmm. wanka say ɔpɛ sɛ ɔtena UK o. Ɔse, Mm. I need UK protection. Right. Okay. You need UK protection. Akwa sɛ wadwane ne wakɔhyɛ ɔman no mu bi a Uh-huh. wakɔdi ɔman foforɔ no wadwane akɔhyɛ different country ne embassy. Ah. Because Uh-huh. we are within that country because that country no and controls our territory no. Mm. Nti sɛ wosi wohia nipa no protection a Mm-hmm. and the nipa no ɛdan a ɔde bɛkɔ akɔsɔe mu no you don't have control. Right. Sɛ ɛdan no ɛwɔ anaafo And ɛwɔ ɛsoro boka ane ɛwɔ ɛpo mu wodi ane sɛ nipa no protect o. and then tonight yes, yes, Uncle for one day. Nti sɛ ɔde wobɛhyɛ ne pocket mu Uh-huh. ama obi nipa no a wose ɔtan wo no ɔba a ɔhu no that's Uh-huh. all according to application no we Or hear. protect you. So Let the us. application is not to remain in the UK and therefore some ayɛ mmara sɛ even though mmara no ɛnyɛ good enough Mm. but mmara no ɔmo ayɛ no sɛ sɛ wohia yɛ protection deɛ a yɛbɛ protect you nti yɛsi ɛdan ɛwɔ Amsterdam yɛde wo kɔ akɔtena mu. Uh-huh. Yama wo aduane, yama wo security, yama wo Sir. bibi a wohia deɛ a sɛ the protection na wohia. You see, that is the difference. Asmah, thank you I'm very not much. saying it's a policy no convenient, but we are operating within the confines of the legal discussion. Right. See, we hear private life application who person what's not UK ɔman mu. That Sir. is why you are doing that application. Who Application. seek asylum so who person UK a protect you. Potato is different. That's the difference. Yo, eno ni ade no. Enti no wa ma ya tia. Sisi ya no mre no konti be ma ya switch it straight to the kind of or the type of evidence that you may need to back such application. Enti sisi ya no memfa ne say wabobo no in fact wabobo no abre so me nko mechi. Na sisi ya no me pese me ye sa menya 18 years like somebody is asking. Mabekrumu ameba how as a visitor, whichever grounds no still be a visitor. Mabetne mo 18 years. Maybe me through plane. All right. Ain't no at least minim say me through plane na me buy man antiamba. Ain't no sisi no me yep sa application ma fa private life application forms ma fili bibiano. There are documents they might ask me or they will definitely ask me to add it to my application to show that really I didn't me no no correct. Enti lawyer obetumi acheche mu efiti ho me first green home my fill form and then it then na say meka and afei and then na say me de back na omu gintum na omu nye sa application e ma me. Yo, me that say.
the private life application, is not different from any other application I name. Nti sɛ na waka no form no ɛwɔ hɔ FLRFP. F no FP no egyina hɔ ma okay FLR further live to remain family private life, that's the FP. What the any FP nti over select private life because I was select a form no wɔ hɔ no ebi so sɛ category bɛn we choose private life there no na wa fill form no within ne nea wobɛka bia waka we maybe so sɛ wo bibi kaka ho ana additional information ɛhɔ no na wobɛka wo nsɛm ada sɛ wobɛka wo nsɛm no wɔ hɔ anaasɛ wode wo nsɛm no bɛgu nkrataa so separately na wode ato account ɛho na nsɛm no a woka no na wopɛ akyerɛ ne sɛ wondi 20 years na mmom wowɔ biribi a wopɛ sɛ ɔmo consider na ɔmo ma wo 2.5 dɛn na wowɔ afi na wobɛkyerɛ wo deɛ no mu ebi a na yɛ cancer nso yi ɔwo treatment wada so a nduru a wowɔ so treatment a woyɛ ɛne how a ɛha wɔ abrabɔ wode ho report nyinaa bɛka ho na woakyerɛ mu sɛ wei nti sɛ woka sɛ mendi 20 nti wode me kɔ me kurom mu a ɛnkyɛ mɛhwere me kraa because treatment a menya no wɔ me kurom anaasɛ gap bɛba abɛda mu a ɛbɛha adwen nti mo consider no ɛna kyerɛ sɛ wo prove sɛ wowɔ cancer ɛsɛ wo prove sɛ aba wɔ so akyɛ kakra anaasɛ aba ma wo receive treatment ɛsɛ wo kyerɛ sɛ treatment no nduro no nie treatment no na wo doctor anaasɛ consultant no medical consultant waka no nyinaa ɛno nie na wode aka wɔ application no ɛho because that's your main evidence. Then so that is obi a ɔpɛ sɛ oyisu ogyina ne cancer yareɛ ɛso sɛ wo nsa anaasɛ wo nan na yareɛ bi nti yɛtwa fi hɔ a by all means wowɔ treatment bi so anaasɛ wowɔ evidence sɛ yɛyɛ wo surgery wɔ ha sei ɛda wei ma treatment no starteeɛ afi na adeɛ no ehili anaasɛ egu so koraa ehili ɛma wowɔ support ɛwɔ state saa support no evidence a wowɔ nie sɛ GP no na provide support no anaasɛ aban na provide support no because of consultation anaasɛ charity bi na provide support no anaasɛ hospital no a ɔyɛ operation anaasɛ surgery no na provide support no a wowɔ nyinasoɔ wode bɛka wɔ application ɛho ɛno ne wo main evidence say you have insurmountable obstacle. That will mean that your removal from the UK will bring about harsh consequence for you. Okay. Then, no, say I am bia yes, so now you think outside the box as well. I am bia my such application. Yenim say me free Ghana. Now, for that matter, no Ghana, we have hospitals, we have what it takes to look after patients. Inti aden na yem bisa me, and I yem query me, and I yem ka say we cancer ya or the squeeze it doesn't really hold. Yeah, perceive who how ube defending with strong evidence. Emi like I say, ube to me ako krom hospital or home to me asho nti aden na chinchina chia. UK ha na ope say wotena no. Obedi argue now with a strong backing and some obeka trom no atom asumi na omaka say you ya atum because in yare bebre nim say yare bebre to me treat wo ye krom nti no wa argument no make typical somebody a wakogina court na ye twa no san nsam we say wa argument kofie hospital ho lawyers mo ho a den na obey yo nti abeboa so say nipa no in addition to that evidence now, I say, I don't know what another one or the back house here, country report. Okay. Country will report. Yeah. Health report. Social service report.
Mhm. I no social programs. Okay. Nti country no yɛsi kɔ no. Mm. Then na country no nhyehyɛ bɛn na country no ɛfa saa yareɛ no ho. All right. Ɛna report na ɛfa saa country no ho no, for example UNDP report ɛne nea ɛkeka ho no anaasɛ WHO report sɛ yɛ yareɛ a ne nea ɛkeka ho no. Then na ɛka fa yareɛ no prevalence ɛwɔ ɔman no mu. Ɛna wɔn a wɔwɔ saa yareɛ no support bɛn na wɔn nya. Ɛna ahe na wɔtumi ɛhwere wɔn ɛkra ama no yɛ yie because of inadequate support a ɛwɔ ɔman no mu. Nti wotumi nya saa country report no ka ho a support nea woka sɛ wokɔ a wonya nea wonya wɔ ha no in terms of care and support or treatment no. Okay, in that case there, say na say evidence na ne gada say na be ya Evidence e na go ban say evidence and yet strong enough to get through to the application. The next thing so e dey biom na to be dey ka ho apart from medical grounds and also betumi aboa in other situations or circumstances that may apply under this case. Yo, enti machem mienu physical and internal, let me put it that way, those inherent illnesses, Okay. seen and unseen. Mm-hmm. Mm-hmm. The seen one is obvious, Yes. which makes a photos crowd their account. Mm. But sir, cancer will read the more better than which a photo. To me. To me, this is a medical report. You know, outside ones, when your medical report plus your own photos of the account. Yeah. Internal ones, ebi na yabɔ so yɛ cancer medical report na obehia na wode country report nso aka ho. Mm. In terms of support for disabled people in that country. Is it Okay. easy for them? There's a No. professor will that affect your human right in a way? Mm. Then it will travel from maybe private life to liberty and it's adeɛ no a yɛbɛtoto n'ase no. Mm. Torture no nyɛ ne nyinaa na ɛyɛ sɛ obi bo anaasɛ atwa wo mmaa. Na mmom, the fact that we are na wonya treatment, the fact that we are disabled na support in hɔ no can also be torturous. Yeah. Wode bɛka ho ɛde abuild wɔ argument. Na yɛbɔ another bi nso a mental health. Yeah. Mental health evidence bɛn ɛna wohia. Mm. Wo na wo se wɔ mental health condition. Yes. Mm-hmm. Na yɛhwɛ w'anim so a yɛntumi hu sɛ yɛatwerɛ w'anim. Yes, I understand. Na yɛntumi so nkɔyɛ wo scan mpo enhu. Saa deɛ a ɛsɛ sɛ yɛkɔbisa mental health doctor no, Sir. the psychiatrist, the consultant, the counselors. Because the counselors are more counseling. It was a we mental health episodes are we take you through counseling. Mm. Because sometimes you can even be suicidal. Mm. And if you know what you are really no, as the person feels suicidal sometimes in Swana. Mm-hmm. To me the can home and ye because Yeah. inside that you will report or the ama consultant Emma wa church at home. Sir. Yeah, where you will sign nature or nine nature cancer being a one as a kidney problem, whatever it is, Mm. Yeah, what would feel said when you are crying car, you have to cry here with the beam. What can say some is so what be very, very vulnerable. I will report to so. So mental health one report ɛwɔ hɔ. Bibia di adanse sɛ nipa wei nea ɛkɔ mu nie eduru a ɔda so ɛno nso ɛno nie. Prescriptions a yɛatwerɛ ama wo. Excuse me. Prescriptions a yɛatwerɛ ama wo. Ɛne nea ɛkeka ho nyinaa no wohwɛ a na kyerɛ sɛ Okay. excuse me. Mempɔso kakra na fa nso to umre mu. Lawyer me patcho meba. Enti no nea yɛka no sɛ lawyer ɛkyerɛkyerɛ mu ma yɛn nneɛma a
wobɛtumi de back such application na ebɛtumi ayɛ successful in case wokasɛm bi a woyare internal sickness bi wabɔ so bi a na it could be cancer, it could be blood problem, it could be kind of saying mental health especially no ho no etwe madwem pa because wobɛhu obi fefeefe sɛbi wonim ti sɛ sister bi a menem no ɔnam ho no ɔte hɔ a kama wonim na ɔkɔhwɛ n'anim a ɔna abo sɛ ɔyɛ sɛkɛ ne ɔna sɛ wabɔdam sɛneɛ w'anim nyinaa no sometimes you can't see, and we want to see how these can help you or support your application to have a residency in Ghana, in UK, sorry. If you just join us now, can you do mental health problem or internal issues you may have that can help you to support your application. Now, benya resident lawyers, mpacho, welcome back na sa any into us or hono. Yo, a careful national for that's it. Say, when you had interasier, I train. Na, Sunday, I hear mental health for we hear report. Mental health say, which mean your report if you GP ho, because when I was starting, na when you reporting so if comes for a more share mental health counsel or more counseling, no. When you another one so if psychiatrist no or your consultant now or show no so because what report it I severe Emma say there hospital special unit no more show. Let's just say one crown when you mean charity for why from mental health support charities. Also, Omati wasem was one report to Amamo. Emma Mobia or Namudi Boao. Let us say, I quit a nine. Can you now boom one? Let us say, would you bet me a build it? Now they are support to case who make you know. Now what the country report and so I acquire a new. Now you call another one. There would be a sexual orientation. Sexual orientation that no baby some said as me say with the photo na I'm say photo there too private. Then na sexual orientation no since so ben na ode abrel. Sexual health no sexual orientation no enti akọ trigger mental health episode. Enti wadwin ho ma fi de why you stressed into acute stress. Wadwin ho onya depression because you for with treatment or we treat you because of sexual orientation unti create another problem amount. Already no onafufo nyina apaw. So you have become withdrawn. You have been an outcast in the midst of your friends. Now when your messages so if you chrome say you twelve wo de ensi ha na we see her yenim ya yebeye we gu yenim ase. Na and also adwen ho into stress abam depression abam afi de sa mental health no wunya ho treatment. Internet just would no mental health no was as a result of sexual orientation. Enti ubeko treatment sa na ye no treatment ben yes a treatment say you better know if you oba and say bema akọ straight. Number your mouth treatment when you are no as a result of sexual orientation no eso. Your mouth prescriptions and I say ndura ya tro ema wo no wo prescription forms no e wo ho e evidence ni bi no because enya no kra a ka ya ntro saa nduro we ema wo ntusha saa nduro no kra no enya obi a na de ma no na kire say wo de no pempensa ekodu no den nti ne pay a o go through saa ade we na o receive saa treatment yi wo ka so nko ne krom a obede na wa survival. One report to be brave. I'm a doctor, a mental health consultant,
And even charities no mobile no say you feel suicidal. May I report to adeɛ nyinaa ɛwɔ nkrataa so a na wode akɔto case worker n'anim a na wɔka kyerɛ case worker no sɛ hwɛ me gyinabea. Yes, and me need 20 years. Na nea me wom no koraa no ɛsen sɛ medi 100 years. Nti consider ɛno. Because one consider ɛno na wokasa me nkɔ me kurom a wode me bɛkɔ deɛ bɛtia ne sɛ mewu. Obetia ni se mewu iti no mesrɛ temper justice with mercy. Obi see. Hey, it's in for an hour for to be a mukansamo. Obi a trabas, he says, Yama Donald Trump. Miss Remo, we are serious here. My men's resana. Some of the issues that you sent to me, can I am mystery. So, lawyer, you better say, send your watch it to mono. Na yebe to me gyina so waka sexual orientation waka you can say yare beat mental or physical, waka na in internal waka afei so waka say bibi potin wo wa brabo mu no it could be say nye even saa nneɛma nyinaa na bibi ke enso ɛwɔ hɔ a ɛno nti ɛbɛbɔ hu sɛ wobɛtumi akɔ saa kuro no so no obi nso a na ɔba no mɛfa nso no mu obi bɛsɛ ɔsɛe n'akyi kakra ansa na ɔba nti yɛka sɛ ɔnsa nkɔ a wanhwɛ ɔkɔku ne ho na ɔkɔku ne ho yi sɛ no no wobɛyɛ dɛn akyerɛ evidence sɛ wokɔ a woa na wokɔku ho nti no yɛma wo nkrataa nsɛm pii but kyerɛ sɛ lawyers no bɛkyerɛkyerɛ mu sɛ a ɛnyɛ hu wopɛ sɛ if you see yourself in one of this situation na bɔ mmɔden a na kɔhu lawyers no mede lawyer Asmah Charles lawyer Charles Asmah sorry bɛto hɔ ne number bɛto hɔ wobɛtumi afrɛ aberɛ a yɛbɛwie program no wobɛfrɛ anaasɛ wobɛkɔ BWF Solicitors for wobɛfrɛ ɔmo office hɔ na webuka appointment sɛ mewɔ such a situation mu mesrɛ mo kwan bɛn na mobɛtumi ɛgyina so na mode aboa me ɛyɛ na nneɛma no bi wɔ hɔ a because of Ofcom regularity nti no yɛntumi mbobɔbɔ so entumi mbobɔbɔ so ɛwɔ yɛka ne sɛ fidie no so na mmom wokɔ ɔmo hɔ a ɔmɛtumi ne watena ase ne akyerɛkyerɛ mu wofa ne se a ɛbɛkɔ ha wofa ne se ɛbɛkɔ ha wofa ne se ɛbɛkɔ ha because they have tested the law and they know most of the outcomes nti no why don't you just go and see them na yɛndi w'asɛm ɛma wo mmerɛ ne kɔ last month mmerɛ ne kɔ a na ɛkɔ na mmom mesrɛ sɛ maybe a telephone lines no ayɛmbia whilst the conversation is going on no na dodoɔ na ɔmo wɔ question bi it could be sɛ fa wei ho it could be sɛ mfa ho te sɛ ne obi di abɛtum anim sisi ano maybe saa ma ɔdeɛ na mmom sɛ wowɔ question bi a wopɛ sɛ obisa the numbers that you can call baabi a wofrɛ biara ɛyɛ 0208-123-1016 saa number wei wowɔ outside the UK a ɛno nso de +44 no bɛka no wayi 0 na ɛfiri hɔ ɛbɛba pɛpɛɛpɛ ama yɛ saa nso na wobɛtumi afrɛ 073-9920-8468 wobɛtumi ayɛ afrɛ ɛno nso numbers no wɔ screen so nti sɛ mefrɛ no ntɛmtɛm a you can just read it from the screen anaa mbia baabi a wohyɛ no ɛmo ayɛ den wontumi nkasa but you can leave a voice note mɛbɔ lawyer Asmah bɛyi wo mmoa ɔbɛma wo mmoayɛ ɛyɛ 075-966-20154 ɛyɛ WhatsApp only anaa sɛ wobɛtumi asɛne WhatsApp koraa ɛwɔ so ɛde aba lawyer bɛtumi ama wo mmoayɛ yɛn nua bɛma host question no obisa lawyer Asmah can say good morning a friend of mine sent me the link but I'm not from your part of our beautiful continent, but I have a question. An overstayer of 18 years, what are their options? I believe if you watch from the beginning, maybe because of the language, but lawyer, we just before the end of the show or the program, one of our junior lawyers will come and explain it vividly in English language for you. So don't go anywhere, just stay tuned.
but lawyer may probably say one or two things for you to understand. Lawyer, into way women in my kakra na odi tranuana. Right, yes. So our brother who posed the question, I think is our brother Horse. So brother Horse, I'm not sure it's our brother or our sister, but our colleague. The question is, an overstayer of 18 years, what are my options? Option number one is the conversation we are having, private life, which says that if you have not spent 20 years in the UK and there is insurmountable obstacle to your removal, and your removal will bring harsh consequence for you and especially to your life, you should be considered for 2.5 years. That's a private life application under paragraph PL 5.1B of Appendix Private Life. The other option is, whilst you are in the UK, you have formed a family such that you have a child. The child may be living with their mother or their father, but you look after the child, you play active role in the life of the child. The law says that that active role is called direct access. And by your direct access to the child and your relationship to the child as a father or mother, based on the name, your name on the child's birth certificate as the father or the mother, you can apply for you to be granted 2.5 years leave to remain so that you can remain in the life of this child. Or you have a wife or a husband, and the wife or the husband whom you have a relationship with has a child. The child is your stepchild. And because of that family life with your partner and your stepchild, you apply for consideration for 2.5 years leave to remain so that you can remain with your family and support the welfare of that family, especially the child involved, because your removal will bring unfair and harsh consequence for that family. Or you are married. This time, your wife or your husband does not have a child who becomes your stepchild. So just the two of you. You may apply on the basis of your relationship with that person, which is your family life with the person. However, they may tell you that because you are both able to survive anywhere in the world, both of you may be able to go to your country and live and have your marital or relationship life there. So that one, the success or merit assessment is lower than those with children involved. Okay. Yes. Thank you so much, Lawyer Asma. Say what church anymore? Nanka mempo de. Pesa woman no short one be nanka. At the end of the day, no. Now I share. Mommy, ya opoko. I said, please. It's been nearly 4 weeks, and yet still my local authority hasn't received my document for my citizenship ceremony. Na any akofa 4 weeks I will send you call or munyae. I go find then so the question, what would be the question? Open say or muya den adentin or moon sankai and do you think there might be a problem? Lawyers mampacho yenya mami ya opoku question or no. Say why was sending and now say it's been 4 weeks and yet my local authority hasn't received my document for man. Na just say what send akọ e no mo nsanka na mpacho ho no lawyers man obetumi yi na mo obetumi ama ne mo aye kakra. Yo, menim say Mm. document kora or part B and a certificate na mfi fikesim enko council ho. Ah, But na menim say your ma date appointment say ko ye wo ceremony a obedu ho no na wo ho, yes. because your ma na won kon kwaye and Mm-hmm. present nothing.
nti wo de no menti minim se wakowie wakɔyɛ ceremony na ɔmo sɛ mmaa nti twɛn de it's not clear nti wobɛtumi agɛte in touch with the council no a wokɔyɛ wo ceremony no anaasɛ webuku sɛ wobɛkɔ akɔyɛ wɔ hɔ no na bisa wɔ sɛ aba anaasɛ mmaa nyɛ saa nso a letter no a ɔmo de maa wo no naturalization certificate letter no approval letter no grant letter no a email no a ɔmo de maa wo no number bi wɔ so wobɛtumi afrɛ ɛno na wabisa wɔn. Okay. Yo, Asmah, medase. Many be ebisa me question. It's just unfortunate. Oba Chrome Henche as a visitor. Or person called Koba. Oba ya no besra ne mami, obetu se ne mami sebi, ne mami ayare, se ne mami ayare pa enya sa cancer ibiama. Nanse mu yakotwa ne nufu mienu nyinaa. Na ohwe ne mami anim pa se obeja no ho akọ na ohwe ne keres ne bɛyɛ yɛ wɔ hɔ no ne ho ntene no osuro sɛ obegya ne maame nti obisa sɛ ne visitors visa na ɔde ba enwu yɛ deɛ na kwan bi wɔ hɔ a obetumi asra aban sɛ mo extend me visitors visa ne maame because me maame bebi ɔda no ɛmo ɔden na megya ne ho akɔ no ɛbɛha me anaasɛ biribi wɔ hɔ a obetumi ayɛ ne aka sɛ ɔmbɛyɛ ne maame kɛra no ɔno anhwɛ na anaa no ato na adwendwen ɔda a ɔnda ɔhwɛ ne maame nim saa na ade akye no afei ohu ne ɔyɛ ne ho Asmah bibi wɔ hɔ ɛma yɛ nua bɛyi ana Yo, mean, ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi aka sɛ mpɛ sɛ meyɛ me maame kara nti momfa me replace aban kara no nea maame no hia ne akwanya sɛ obi bɛhwɛ no because ɔno antumi nhwɛ no sa ɛna aban ama no obi sɛ ɔnhwɛ no nso sɛ aban aprovide care nti sɛ aban ɛma care na wofili care no sɛ wofili sɛ care no yɛ adequate a just tell aban sɛ bia baako nso meyɛ ne mmienu because meyɛ sure sɛ kara no bɛmmɔ treati maame no ɛwɔ UK ɔman mu saa I don't think so but unfortunately yes nkurɔfoɔ tumi take over but wo no ntumi take over because wonni asetena ɛwɔ UK ɔman mu ɛna sɛ wopɛ sɛ wo maame nea ɔkɔ mu no nti wopɛ sɛ wo ne no spend time kakra because at least wopɛ sɛ wonya awerɛkyekyere bi because sɛ wowɔ around no a you can apply sɛ ɔmoma wo extension of your visit okay not bɛconvert no abɛma wo 2.5 sɛ visit na wobaeɛ na bi a wopɛ sɛ woa na woaba yareɛ anaasɛ wo host na ɛyɛ menim visit no ɔbaeɛ no menim nnipa a ɔinvite no na time a ɔba no na ɔmaame yare dada anaasɛ ɔbaeɛ na ɔmaame bɛyareeɛ all these questions are there so ɔmaame yare dada na wa survive until you came there now how will you say less than 6 months na wode baeɛ no na wobɛhu no ɛyɛ wo mmɔborɔ nti wompɛ sɛ wobɛkɔ but you were there before you came and she survived so all these questions will be asked by the case worker so the application to mu sɛ ɔpɛ sɛ ɔtena mu a so ɔpɛ sɛ ɔyɛ extension a of course but bi ɔbɛka sɛ ɔpɛ sɛ ɔtena ɔmaame nkyɛn because ɔmaame hia no kakra na but yɛ ma no 2.5 ɔmama no visit extension nti no saa no ɔsɔ de fa lawyer so no ano ankasa betumi ayɛ application biara no wa wotumi yɛ ma no yɛyie nea nti a yɛde fa lawyer so ne sɛ lawyer sɛ na me ne wo ka mmara yi me a me ne wo ka mmara no me na mete mmara no ase na mehu kwan a mɛfa so a mɛkyerɛ mmara no mu ɛwɔ letter mu nti sɛ wo so wote mmara no ase no wobɛtumi akyerɛ mu bi a wobɛtumi ayɛ wɔ application okay yo ene wate a obete aseɛ me nua ba wa afrɛ mpacha wo pɛ sɛ obisa question wɔ fidie ne so ana na wo hia me ankasa yo me ye program me wi a ye be kasa why yo ne etie ne sɛ yenhwɛ obi nso di question bi aba himpo ɔse ɔde adeɛ bi article bi ebe kyerɛ me na ne ɔpa kyerɛ ne sɛ sponsor license. Before I even say that, the numbers again to call is 0208123116 or 07399208468. Ubet means with your WhatsApp note and our voice message, voice note na member Emma lawyer Asmah na on you ano. Near the buy and say or say near friend sponsor license for sole proprietor now say sole traders. Lawyers ma minim say momo ye lawyers ide munim
ɛna mehwɛ saa sponsor license ho adwumadi a yɛn papa Uncle Ben kyerɛ sɛ odi mu akotene paa kɔna bia a yɛbɛfɛ bia ogyina hɔ dada enti yɛbisa o ɔse sɛ wobɛtumi as a sole trader no wobɛtumi agye sponsor license na wo nso wa employ people to give them the right to work in the UK. Na mpacho yenim sɛ mmerɛ no kɔ deɛ wobɛtumi aka biribi ketewa bi ansa na yɛafrɛ yɛ nuaba na ɔbɛma yɛ the English version of the program no. Well, sponsorship license in the adwuma a aban de aba no ɛdɔɔso. Nti sɛ adwuma no woyɛ bi di a wobɛtumi apply for sponsorship. Na wetumi afa afoforɔ ma wɔn aboa wo adwuma no. Ɛyɛ sole trader no so so what register as a sole trader. Well, sole trader no is just a business status. Can be a sole trading business, partnership business, or limited liability company. It doesn't. What you have to do is to show, say, it's registered. So a sole trader will register with HMRC. Now on your mapping. So you say, be a hairdresser. Won't register company, but one register with HMRC. We have tax. Maybe be binding. Say, would you only? That's fine. Into almost I don't know nkrofo krom invite employ no mo no be just 38,000 ana no de no so e wo form sa nkrofo what 38,000 no yenim say aban e de akọ de ba ye wo a threshold bebree e wo okay ye wo A to about K e de ko internet say ko basa depending on adwuma a wo de ato ho akatua na ho no ho we na wo de be ye ama enipa no nti say na ye wo different salaries. Okay. Yo, Asmah, me de. Afe me frɛ me nua ba ye nua sister Annie, lawyer Annie. Na on my the English aspect of the program, Emrendo Cop. Na afe de wi a maybe some last question then we'll call it a day. You're All welcome. right. So, good morning, everyone, and happy Friday to you all. So, the topic for today was less than 20 years residence in the UK. Can I still apply based on my private life? And the answer is yes. So, we looked at the immigration rules, particularly Appendix Private Life, which talks about the residency requirements. So, paragraph PL 5.1A of Appendix Private Lives says that if someone is over the age of 18 at the date of their application, they must have continuously lived in the UK for 20 years in order to apply under this application. However, under paragraph PL 5.1b, this is kind of an exception. So it says that if someone hasn't lived in the UK for 20 years, the decision maker can still give them leave if there are significant obstacles. So, in essence, that means that if the applicant, were required to go back to where they're from, they would face hardship. So the assumption normally is that the applicant would be able to integrate back into the country that they're coming from. So that is the assumption, which means that the burden of proof is on the applicant to basically prove to the caseworker that that isn't the case. So what wouldn't count as, serious hardship? So someone might think that because they haven't lived in their home country for a long time, for example, they've lived there only for a few years, and they might think that that might be a good enough reason why they wouldn't be able to integrate back into that country. However, in the guidance, it clearly states that the caseworker wouldn't really take that into consideration. Also, lack of employment prospects on return wouldn't really be taken into consideration, or even if the applicant doesn't speak the language that is spoken in that country, that wouldn't really be taken into consideration as well. So, what would be taken into consideration if the applicant is unwell? They can basically rely on evidence to show that
they should stay here, basically. So if they can prove that the care that they are receiving here in the UK, they wouldn't be able to receive it in their home country, they can rely on that. So if the person is disabled, for example, as Lawyer Charles said, their limbs have been amputated, the person is blind or is deaf, they can rely on that. Of course, the applicant wouldn't just be able to say that by itself. The applicant would have to provide evidence to that effect. If the applicant has any internal problems as well, they can rely on that. So, for example, if the applicant has any problems with their organs, their kidneys, their lungs, and they need care around the clock, they can provide evidence to show that. If the person has cancer and they have been going for, chemotherapy treatments, all of this can be relied on to show that the person should stay in the UK as they're receiving care right now. If the person is dealing with depression or they are stressed, they can also rely on that. So it's not just about, physical issues that the person might have, it also includes mental problems that the person might be facing. So if the person has, been to their GP, they can provide letters from their mental health practitioners. If they have been referred for any appointments or any treatment plans are in place, they can add all of that as part of their application. If they have been to counselors because, for example, they have been feeling suicidal or they have received prescriptions for antidepressants, the applicant can basically rely on all of that as part of their application or in support of their application. Lastly, if the person has a sexual orientation, so for example, in certain countries, if the person is gay, so that means the person is lesbian or let's say homosexual, in certain countries that is a problem. So an applicant can rely on that if they are homosexual. So, in that case, the applicant would have to prove that they would be at risk of prosecution or significant harassment if they were returned to where they are coming from or their country. So, in terms of the evidence, the applicant can provide newsletters to show instances of people who have been basically prosecuted, for example, homosexuals who have been prosecuted, if the person has received any, threatening messages from people as well, for example, stating that once they return back to their country, they'll be in trouble. The applicant can put all of that together to basically show that their removal from the UK will have harsh consequences on them. So that is just a quick summary for today. Thank you. Thank you, Lawyer Annie, for that vivid summary. Yɛbɛda ase, yɛka ne sɛ Lawyer Asmah, na one question bi ɛbɛtwaa mu, but ɛm sɛ mmerɛ no kɔ, enti no ɛnɛ dwumadie ɛno bɛka ɔkyena adeɛ no ho, nti wo a wobisa a wode ka fa kyɛ me wae, dɔnkorɔ 11 abɔ. Lawyer Asmah, yɛbɛsɔre yɛ naa so, na ansa na yɛbɛkɔ no mpatwɛ dɛn na wode bɛgyae? Yɛwɔ atiefoɔ no ahwɛfoɔ ɛnɛ yɛhu sɛ wondi 20 years ɛwɔ UK man mu a wobɛtumi ayɛ application. Na application a woyɛ no under your private life. Na nea ehia no ne sɛ wobɛka akyerɛ case worker ne sɛ wondi 20 years deɛ na mmom nea ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu sɛ ɛyɛ yadeɛ sɛ ɛyɛ lesbian gay a abasu yi a kɔfɔ ɛde ɔmo ho agye mu yi ebi na wekɔpie hɔ ɛna akɔfa nsunsuansoɔ bi abrɛ wo nea wo atie biara no wode bɛka wo evidence no ho. Evidence bi tumi ayɛ WhatsApp messages a ɛyɛ threat a we receive ɛnyɛ sɛ nkurɔfoɔ bi na ɔmbɛkyerɛ daa atwerɛtwerɛ WhatsApp ama wo sɛ fa kɔyɛ saa na mmom ɛyɛ nokorɛ sɛ sei deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ threatening
any medical report, any social health report, and now say would GP report, charity report, bibia with the back home, now with the account country report and so ɛwɔ man a yɛpɛ sɛ yɛde ɛkɔ mu wotumi yɛ ne nyinaa aban hyehyɛ no sɛ ɛsɛ sɛ case worker no ɔde kɔ adwene mu na ɔde gyina so ɛma wo bi sɛ fɛtene emu yɛfrɛ no discretionary grant discretion is sɛ ebi a wɔde bɛma wo ebi a wɔn mfa ama wo santi wo na ɛsɛ sɛ wɔma wasam emu ɛyɛ duru na wo evidence nso emu ɛyɛ duru ɛyɛ saa ubetumi enya ema na yeye Yo, like Asmah ebeda ase ebi a wobenya ebi nso a wonya nea o se wo ye ne se wobema mo evidence no emo ma du ebe ye heavy ebe to asom ebe convince na kire se lawyer na ohwa na otie na ohu a make say da bi osemesi momfa nkrata ne ma no na onko na we na opese wo ye na wo hu so ye wo hu kwan obefafa afa so no aya bo mode akohu BWF Solicitors for na ka se maba me a me twa 14 me twa 15 16 17 me do 20 na mpese mo hwe saa de we e wo ma brabo mu na mo mfa nya application e ma mo e ma me ombe ya ma fefefe e ma we di nkonim we e na edibeja na otwi ochina nyame ya adoma the community and the law ebeba so the very beautiful topic me did say obenya mfasode e wo mu and join us tomorrow 4 to 6 na me nua be ma oreku frimpong ebeye na ayeyi afen so no live in the UK and I say English test B1 B2 bia opesa odi ye wo citizenship any type of English bia yesi kotro na fa beje nkrata bomodian na friend 07596620154 take you through near no ayen so hwe no okwa obehu ase eno na da we are getting good news every day obi onim de cry to me ashase e ma na akotro ade na wo de oti ho na wo bo odi ebobo ensuro behu ye e be hwe na wedding konim nyame nkan ye wona to be a good citizen to a friend smile na nyame nhyira me ma mo nyina bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.